Jai Sachidanand Santana. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Shuddha. Santana. Yeah, Jai Jai Sachidanand. Yeah, yes. Santana, você é o co-host, né? Vai ajudar na tradução, né? No chat. Né? Isso. Thank you. Obrigado, Santana. Obrigado. Jai Sachidanand, Shuddha, Jai Sachidanand, Tony. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, Santana, and Jai everybody. Sachidanand. Jai Sachidanand, Master. So, Tony, today you were translator. Yes, You are translator, right? Yes, yes. Thank Just you. to be sure, because Bernard has sent me a message earlier, so I got a little bit confused and I just want to be sure. Right, perfect. Jai Sachidanand Marcia. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Vishuddha. So, Jai Sachidanand Marcia and Michelle. Jai Sachidanand Shuddha. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand Shuddha. Jai Sachidanand. Tá de cabelo penteadinho. Vou ficar no escondidinho. Tony, fala para ele que tá todo penteadinho hoje. Shuddha, Michelle is saying that your hair is well set today. Who's hair? Michelle's making the comment that. Oh yeah, right. Yeah, right. I went to my daughter's stylist and she must believe that. Yes, yes. The Brazilian husband love the new look. The new look. Nice. Yes. Well, you know, it's it's yeah, right. You know, different. Mas na mesma hora ele foi lá e fez. Ele falou que estava na casa da filha. Tony. Yes. Yes. Thank you. Pode falar. Tony, boa noite. É a Marcenélia, de Brasília. Boa noite. Yes. E diga ao Shuddha que meu marido fez o transplante de rim. Ela tá, she says e que eu tô aqui no hospital. Kidney transplant. She's in the hospital. Que tá tudo bem. Everything is well. Everything is wonderful. Fantastic. Fantastic. Muito bom. Muito fantastic. Well, you know, this is you're the second Brazilian Mahatma whose husband had a kidney transplant. The other one was our Mahatma from Sao Paulo. Ele está dizendo que esse é o segundo Mahatma do Brasil que se submete a transplante de rim. Ele mencionou que houve outro Mahatma de São Paulo que havia feito o procedimento também. Yeah, it's so wonderful. Yeah, he'll do it. Bom. Yeah. Kidneys is one of the commonest transplant, yes. Shuddha fala que o transplante renal hoje é muito comum. Isso. Kidneys will do Esperamos 3 anos, mas deu tudo certo. She waited 3 years, but everything resulted good result. I see. So it's wonderful. You know, people here, they have difficulty getting kidneys, you know, but in the US, but it's good. You know, you get some kidney and somebody's kidney and it works out very well. O Shuddha diz que nos Estados Unidos tem pouco de dificuldade de conseguir os dadores de rins para transplante, mas tudo acaba dando certo e as pessoas conseguem quando tem que conseguir, certo? Gratidão. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Okay. Yes, Nidhi. We will start with the Tri Mantra from Nidhi. Nidhi, Tri Mantra, por favor. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. Namo Vitragaya, Namo Arihantana, Namo Siddhana, Namo Arya
Aryana Namo Asayana Namo Loisavasahuna Eso Panchanamukaru Savapavapanashano Mangalana Chavesi Padama Vai Mangala Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Satchidananda Namo Vitragaya Namo Arihatana Namo Siddhana Namo Ariyaryana Namo Asayana Namo Loisavasahura Eso Panchanamukaru Savapavapanashanu Mangalana Chavesi Padama Vai Mangala Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Satchidananda Namo Vitragaya Namo Arihatana Namo Siddhana Namo Ariyaryana Namo Asayana Namo Loisavasahura Eso Panchanamukaru Savapavapanashanu Mangalana Chavesi Padama Vai Mangala Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Satchidananda Jai Satchidananda Jai Satchidananda Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Tony, Shuddha will be here with you in 2 minutes. I just need to fix something. Shuddha vai ter ele foi consertar algo e volta já. Okay, so sorry about that. Desculpa pelo esse intervalo.
So, when a human being goes out of this house, out of his home, in the sun, where does the shadow of his body come from? How does the shadow arise? Então, o Shuddha diz que quando um ser humano sai fora da sua casa e se expõe no sol, aonde a sombra do seu corpo, aonde ela aparece? You see, it is when the answer is very simple. It is due to a variety of circumstances, you see. A resposta é devido à variedade das circunstâncias. He goes outside, then he comes under the circumstance of the sun. So because the sun is there, the shadow is there, you see. Então, ele vai para fora, ele surge, o sol aparece, e a circunstância da sombra é criada por causa da presença dele diante do sol. And in the same way, when he goes in front of a mirror, then he gets his own reflection in front of the mirror, you see. Da mesma maneira, quando ele está de frente ao espelho, ele também pega a reflexão dele no espelho. So the shadow, you see, which always is there as long as you are out of the home, and which disappears when you enter the home, is a sombra desaparece quando você sai da casa, né? Yeah, come in the house, come inside the house, the shadow disappears. A sombra, quando você volta para casa, a sombra desaparece. Quando você vai fora, essa forma aparece. Yes, and is this is, in other words, he goes, the moment he goes outside of himself, the reflection arises, and the moment he enters the self, the reflection stops, you see, Quando ele sai do ser, a reflexão, the moment he leaves the self, the reflections arises, right? Yes, yeah. No, the reflection is, we are giving physical examples of the shadow in the sun, and we are also giving the physical example of the mirror, physical mirror in front of you. The moment you go in front of the mirror, there is your reflection, and the moment you go outside, you get the shadow. You see your own shadow. O Shuddha diz que há duas circunstâncias. Uma, quando você vai fora, a sua sombra, quando você está diante do sol, e quando você está diante de um espelho, você vê também a projeção sua no espelho. You see, the self, the ama, the self, has never gone anywhere, nor has it come anywhere. You see, it is always there. All we see, all you and I are aware of, is these reflections, the reflections that appear in front of us. And just like you have the reflection of the body in the sun, in the same way, in the reflection of the self, the main reflection of the self, that is the mirror. You and I are the mirrors, and in the reflection of the mirror, these bodies appear. Tony appears, Shuddha appears, Claudette appears. You see, all of these bodies appear in front of you. You see. O Shuddha diz que o ser não vai em lugar nenhum, né? O que acontece é quando nós nos colocamos diante do sol, aí sim que o reflexo aparece. E da mesma maneira, quando estamos adiante de um espelho, nós vamos, mas o ser não vai a lugar nenhum. The self is always present, you see. The Atma, the Ama, Atma is the Atma is the Hindi Gujarati word for Ama. So if we say Ama, and we in India we say Atma, A-T,
ATMA, you say ALMA, you know. Ok. O ser está sempre presente. Shuddha, can you repeat again the Atma? Atma is the Atma is soul. The soul. Atma is the self or the soul, self, right? O soul. Atma, o Atma soul. é And you say, alma. yeah, same thing, right? It's the same as Alma. Alma, yes. Alma. So the only difference is the T versus the L, you know? A única diferença é o T, a letra T, em vez do L. So the self doesn't go anywhere, nor does it come into anything. The self is constantly present, and what we see as bodies is what we see as these human bodies or other bodies. These are all the play. It's all the play. It's all the play of the intellect. It is the light of the intellect that sees these bodies, not the Ama. The main original Ama is always there. Yes. Então, o ser está constantemente presente, não vai a lugar nenhum. Quando nós vemos o corpo, nós vemos através da luz do intelecto. Yeah, it's the play of the intellect, because that is what it is present. É o jogo do intelecto. It's a play of the intellect, you see. And the intellect is most developed in the human beings, human species, and in subhuman species, like animals, it is less developed, right? That's the only difference. But it is the intellect that sees these relative things. You see, the Ama, it doesn't see the relative things. The Ama is only seeing as the pure remains as it is, absolutely pure. This is the intellect that sees everything. You and I seeing each other in this satsang is through the intellect, you see, not through the Ama. Ama, yes, Ama is present it's the light of the Ama is there, but the discharging complex, these discharging complex called Claudette, Marcia, Michelle, they are seeing each other through the intellect, you see. It's a lot of phrases, Shuddha, but okay. So what we see, I have to go. So let me just say, keep it simple. We are all discharging complexes, right? Nós somos complexos de descarga. And these complexes are non-self complexes, right? Esses complexos são do não ser. So the self is not needed to see each other, you see. Não é necessário, o ser não precisa para ver um ao outro, não é necessário ter o ser. Yeah. The self não necessita. The self only sees in a vitrag, in non-attached manner. The self is present in all of us, but it is absolutely vitrag. In other words, it is not attached to what it sees. You see, our real self, you see. Então, o ser é vitarag. Ele não está, não há apego so the real tem self, nenhum apego. Sim, the real self within all of us is vitarag, right? O ser real em nós todos é vitarag. No attachment, no aversion, you see. Não tem aversão e não tem apego. Yeah, it's simply whether you are very happy or whether we are very sick and sad, the self does not interfere. The main Ama does not interfere. Se você está doente, se você não está feliz, o ser não é tocado por isso. Não há interferência sobre o ser. Self doesn't interfere. What we see each other here talking, fighting, helping, hurting, all of this helping and hurting complexes are effective pudgals only, effective non-self complex, okay? Ele está falando do complexo do pudgal, do não ser, né? Quando a gente olha, critica, vê, discute. Effective non-self complexes, you see. So it is
And in that effective non-self complex, what is left is only the intellect, the light of the intellect only. E o It que é has, deixado, o que é o resultado desse complexo do não ser? A luz do intelecto. É o resultado. you see, and it is the intellect and the ego, the discharging ego, I like, that is running this discharging non-self complex called Claudette, Marcia, Deborah, Michelle and Tony, etc. See? Então, é o ego de descarga, né, do complexo do não ser, de Claudette, de Márcia, do Antônio. Yeah, the ego and the intellect drives this bodies as we know it, the bodies. Então, o ego e o intelecto, eles dirigem o corpo, não o nosso corpo. Yeah, these bodies called human beings with different names, you see. Esses corpos chamados seres humanos com nomes diferentes. Different status, different status, different self-imposed values. Oh, I am, I'm something, you see. Com valores impostos diferentes. Eu sou ... Eu sou alguma coisa. You see, a person believes I am this, you see, I am this body, or I am so and so, I have a name in this society. So, his name in the society, his status in the society is his existence, you see. A pessoa cria alguma coisa, ele diz, eu sou esse corpo, eu sou isto, aquilo, então ele cria essa situação dentro da sociedade, status, né? Yeah, his name, status and money, you see. O nome dele, o status, né? O estado dele, a condição dele e dinheiro, money, yeah. Yeah, right. If he has a lot of money, he, on the basis of his, on the basis of his money, he feels good. He feels, even if he doesn't spend the money, he feels the support of the money. He feels as if he is something because he has made a lot of money, you see. Então, o Shuddha diz que a pessoa que tem muito dinheiro, certo? E mesmo se ele se sente bem, se ele tem dinheiro e não está perdendo dinheiro, esse dinheiro que ele tem, que é um dinheiro, parece que é um dinheiro em excesso, né? faz se sentir bem. So it is his intellect and his ego which makes, gets inflated. See, I have money, so I'm better than those people who don't have money, you see, or I am well respected in this little town or in this city. People know me, so I am somebody, you see. I have a name, Então, com esse dinheiro, ele se sente inflado, né? Ele tem status dele, eu sou melhor na sociedade, eu sou melhor e compara, etc. You see, I am someone special, I have a name, you see. Eu sou especial, eu tenho nome. I am rich, I have got a big, nice home, I have, family, etc. So, you see, eu sou rico, eu tenho uma casa enorme, eu tenho esta família, então... You see, all of these things are creations of the intellect and the ego, you see. They are like the shadows, you see, they're like the shadow. They are not of the ama, they are not going to come with you. They are not forever, you see. Então, todas essas coisas que criamos através do intelecto e do ego é o que formam a sombra, e não são não pertencem à alma e são temporários. Yeah, these are all reflections or shadows, you see. When são reflexões. Yeah, when and any human being who believes in his existence, on the basis of his name,
on the basis of his money or in the basis of his body, I'm something, you see. He doesn't have anything to really accompany him when it goes away, you see. It all goes away when the time comes when you become old or you become sick, suddenly sick. Nothing is of value. None of this thing is of value, you see. Certo. Yes. Então, qualquer humano que acredita que a sua existência está baseada no seu nome, né, no seu status, que tem possessão, dinheiro, certo? E o que acontece, na realidade, quando ele faz a passagem, ele não leva nada consigo, né? Nem o seu nome, nem o dinheiro todo que tem, e nem o status que ele pensa que ele está desfrutando, né? A man who is well respected and he has got a good home and has got some money, you know, he feels this is his base. You see, this is his base. He's somebody. But, you know, events in life change and it all goes away and he's nobody. But you see, he feels as if he has lost everything. But the one who has come home, the one who knows who he really is, the Ama, the one who knows he's not the shadow, but he is the self, you see. He never is affected even when life changes for the worse, you see, for bad times come, you see. O Shuddha faz a diferenciação, certo? Naquele homem que se sente respeitado porque ele tem um status, que ele tem uma casa, que ele tem o nome dele, etc., etc., comparado com aquele outro que tem a atitude diferente, sabe? Que este outro retornou à sua casa e sabe que ele não é esta sombra. Este está em contato com a sua verdadeira com o seu verdadeiro ser, sua alma. Yeah, you see, he doesn't run after, he doesn't run after the shadows, you see. You cannot run, you cannot chase your shadow, you see. Este homem que está ciente, né, que ele não é a sombra, ele sabe que está em contato com o seu ser, ele não corre atrás dessa sombra. Yeah, you see, this, a human being comes out in the sun, then his shadow is always behind him. Wherever he goes, his shadow is there, you see. And o ser humano vai fora no sol e a sombra dele está sempre presente lá. In the same way, with the wrong belief that I am this body, the shadow takes hold, your shadow is always there, you see. E da mesma maneira, com a crença errônea de que eu sou esse corpo, a sombra surge, toma conta da pessoa, né? Através da crença errônea que eu sou este corpo. Yeah. If you go in front of a mirror and you make a lot of faces, you see, you make silly faces, you make odd faces, you make stupid faces, the other person will, speak, and somebody watching you will think that you have gone crazy. There's something wrong with you, you see. Se você, por exemplo, se você vai diante do espelho, então você faz faces diferentes, né? De que você está como faces of happiness or even you go in front of the mirror and you make all kinds of odd faces like this. O que o Shuddha está demonstrando, que você vai em frente ao espelho e você faz essas faces que ele está dizendo. Yeah.
if other people watch it, they'll say you've gone crazy. But actually, really, these are, in the everything that we see in front of you, once you come into the eye, pure eye, not I am this or I am that, but you in the pure eye. The pure eye is the Amapura. When you come in the pure eye, then these are all, some people, this is all reflections. People just making faces at you. Some are happy faces, some are serious faces, E o Shuddha, então, está dizendo, né, que se você está fazendo essas faces que ele demonstrou, se alguém vê, ele vai dizer, pô, essa pessoa perdeu a cabeça. Mas, na realidade, ele diz que quando você tem essas faces, né, de tristeza, de essa gracinhas, etc., né, mas quando você vem para o seu eu, these faces become just, what word did you use? That when they just these are all actually, if you understand that I am the purest mirror, and I within me and in front of me, inside me and outside me, this entire world is being reflected. You see, this entire world is reflected. Then these are just mere reflections, people making all kinds of, either they're happy with each other or they're fighting with each other. You see, so the eye is separate from those as pure, right? The pure mirror is pure, absolutely pure. You and I are pure mirrors. You see, the Amapura and then the absoluto Amapura, and I'm talking about the absolute Amapura is absolutely pure. You see, E ele falou, quando você vê com essa visão, né, da alma pura, você vê a projeção do seu eu puro, né? E essas faces simplesmente são reflexos, né? Yeah, it is, we are so pure. We are so pure, by our nature. The eye is so pure that it reflects everything and anything that comes in front of it. You see? O ser, ele diz que nós somos tão puros, o eu é tão puro que reflete tudo que vem à sua frente. Yeah, it is so pure. You see, it's so pure that it just, it just simply reflects it. It just is simply a reflection. If Claudette appears or Margarita appears in front of me, you see, it is a reflection. You see, if I open my eyes and look at the screen here on Zoom, I see faces. These are reflections only. These are all reflections. Então, o Shuddha disse, se Margarida aparece ou Claudete aparece, então, por exemplo, no Zoom, se ele abre a janela de todos que estão aqui, o que ele realmente está vendo são somente reflexões, reflexos. These are reflections, you see, and then by believing I am seeing you, you see, by believing I, Shuddha, am seeing you, I have already stepped into the reflection. I am no longer in the pure reflecting mode, you see. I have become one of you only, you see. Então, o Shuddha diz que, acreditando que eu, Shuddha, que ele, quando ele se identifica com essa visão desse reflexo, ele não é mais o Shuddha, ele se tornou o reflexo. You see, even this entire Shuddha is reflecting in front of me the pure Amapura that I am, you see, it's reflecting. I can see the entire Shuddha in front of me, talking, thinking, whatever is going on inside him, it all is reflecting only. I do not need to become the owner of this person called Shuddha, you see. Yes. Então, o Shuddha diz que ele está vendo esse todo Shuddha na frente dele, que é um reflexo. Que ele, como alma pura, ele não necessita se tornar esse Shuddha que é refletido. I do not need to become the owner of Shuddha, and you do not need to become the owner of Tony or Michelle or Maho
or Maho or Shirley. You see, these are complexes in front of you. Então, Shuddha diz que ele não necessita ser o proprietário de Shuddha, o Tony não necessita ser proprietário de Tony, e daí para frente, né? Yeah, Não so these are all of us are being reflected, you know, in front of us, and yet out of the old habit we say, oh, I am speaking and you are listening, or you are thinking, or you know, I'm attending satsang, etc. This is relative vision. It is not real vision. I want to give you real vision. You see, I want to give you two visions. Então ele está dando essa visão relativa, né? Que quando eu estou na satsang, eu estou vendo essas pessoas, eu estou presente. Isso, são duas visões, uma real e a outra relativa. Ele acabou de descrever a visão relativa, né? Que eu estou vendo. Yeah. Eu estou vendo Tony, I'm seeing Tony, I'm seeing another Mahatma. This is relative. Yeah, if you can see entire Tony without becoming attached to anything good that happens to Tony, then you are a pure knower of Tony. Ok, ele diz se você pode ver o Tony inteiro, todo o Tony, sem se tornar, sem ter nenhum apego a este Tony, aí você está na visão pura. Tony. Yeah, and this entire Tony complex is the creation of a wrong belief, you see. This is, you know. Ele diz que esse total complexo do Tony é a criação de uma crença errônea. Yeah, it was created in the last life, and now it has arisen as Tony or Claudette or Babinoth in front of you, and again you are grabbing into it and say, mine, mine. E foi criada na vida passada, e agora a gente tem esse apego, essa atração, nesse que ele falou, com relação a Tony, com relação a Claudette. So, you know, attached. Yeah, attached because of wrong belief, you see. Através do apego por causa da crença errônea. You see, you get attached because the intellect and the ego has arisen in this body complex, you see. O apego é por causa do intelecto e do ego neste complexo do corpo. Yeah, it is. The body doesn't say, call me Tony, Andrade or Shuddha Anami. The body doesn't care whatever it's being called. The body is just the body, you see. O corpo não se importa de ser chamado Shuddha ou Tony ou Santana. O corpo é o corpo. Yeah. But the wrong belief is what makes you believe that you are and that wrong belief is due to the intellect and the ego, you see. Ele diz que essa crença errônea que é do intelecto e do ego que nos faz crer que nós somos quem somos, né? Que temos o nosso nome. You know, like you go in the bathroom and, you know, if you're very drunk, you see, with alcohol or something, if you look at your face, you might think, oh, there is somebody else in the bathroom, you know, because you cannot even recognize your own face, you see. O Shuddha disse, se você está bêbado e você olha no espelho, você pensa que tem alguém no banheiro, porque você é incapaz de reconhecer sua própria face. Or, you know, and then if you're clear, you know, if you're relevant, there's no alcohol or something like that, you go inside, you see yourself, you don't see anybody else, and then you see yourself, and you say, oh, it's only just me. But really, the one who is being seen in the mirror and the one who is gone into the bathroom, both are reflections. Are reflections in front of the pure Amapura. Amapura just knows two now. This guy inside the mirror and also the one in front of the mirror, you see. Ele está ele fez essas duas hipóteses, né? Uma pessoa que está
que está sóbria, né, que não está sob a influência do álcool, por exemplo, ele reconhece que ele está vendo a imagem dele, e o outro que está sob a influência, que acredita que há alguém there. Isso, ambas são, essas duas possibilidades, ambas são reflexos. The pure soul, you see, both are reflections in the pure. Reflexos da alma pura. Yeah. Both are pure reflections, you see. São puramente, simplesmente reflexões. But you see, the one who enters the bathroom believes, I am entering the bathroom, whereas the Ama is saying just the reflection only, you know, these are all reflections, you see. Then, you know, it's a one continuous mirror as the self, and this one that is saying I am Tony or I am Shuddha will someday disappear. The mirror never disappears. The mirror is always there. You see? E ele está falando também que o espelho, por exemplo, nessas duas hipóteses, que se diz que não está, que está sóbrio, diz é o Tony, que ele vê a imagem, ele é temporário, ele vai desaparecer um dia, como o outro também vai desaparecer. So there is two things, okay? Há duas coisas que o Shuddha diz. Well, there is one is called the belief, and the other one is called the Swarup, or the a crença and the self state. E o outro é Swarup, que é o estado do ser. So there are two things only. Duas coisas, simplesmente. The self state, the I has never not changed at all, but you know, the belief has changed. In this life, the body came in front of it, and people says, "Oh, Tony, little baby Shuddha, how are you? Nice. So this one also says, I am Shuddha, I am Tony, I am Verbena. You see, you know, the belief changed. It's just the belief. You know. Então o Shuddha dá o exemplo, né? O ser diz eu, então, mas aí vem a crença errônea. Ele falou na situação do baby, né? Quando a criança é born, baby Shuddha, baby Tony, né? Eles são dados esses nomes. Então essa crença errônea passa a entrar em operação. You see, so the self state never changes. O ser nunca muda. O ser nunca muda. These are very precious words of our Gnani Purush Dadashri, my friends. Palavras preciosas de Gnani Purush Dadashri. These o ser nunca muda. These are absolutely precious words, you see, and they are you and I can understand them. They are beginning to understand them, and to a little extent even experience that. We can experience that this one called Badlinath or Leila or Deborah are just a complex in front of me. Just a complex in front of me, you see. I. Então você e eu começamos a entender e até experienciar esse processo. Por exemplo, a Leila, a Débora, olhamos para essa imagem e simplesmente realizamos que é simplesmente complexo. You know, body complex, complexo do corpo. You know, if a little sparrow with a you know, it's a very mischievous sparrow, a bird comes in front. Passarinho vem na sua frente. You know, when it comes in front of the mirror, it stops there and it starts hitting the mirror. O passarinho que está na frente do espelho, ele começa a dar bicada nesse espelho. You see, a man will not hit the mirror because the man thinks, oh, this is my reflection inside, but the sparrow does not know. It really believes there is another sparrow inside that mirror. You see? O homem sabe que ele está olhando no espelho, que é a reflexão dele, mas o pássaro, ele acredita que é outro pássaro presente. Yeah, you know, after 20, 30 days, when it comes in front of that mirror, you know, it'll get tired and then needs to say, oh, okay, this one inside is not responding, whatever. But you see,
Depois de 30 dias, ele para, diz esse pássaro que está nem do espelho não está respondendo. Então, ele desiste. You see, when this belief becomes totally wrong, this is the wrong belief. You see, in the same way, you see that this one that appears living as bodies, you see, like Maho and Nidhi and Claudette, these are reflections in the eternal mirror that you and I are. These are reflections. But you see, not really knowing that they're reflections, you become the owner like the sparrow, and then you start fighting with another reflection, another reflection, another reflection. You see, you start believing this to be real, this that is not real to be real, you see. Então, ele diz como os pássaros, né, os seres humanos, e fala, né, Marco, Craneide, Claudette, eles, quando você acredita que essas reflexões realmente são reais, aí você começa a entrar em conflito, né? Conflicts arise. No, conflicts and love, hate, all of us. A mesma coisa, esse complexo todo, né? Que não é só conflito, amor também. Temporary reflections only, you see, these are temporary reflections that are changing, continuously changing, but you get attached to them because that you believe the relative to be real. You see, you believing relative to be real. As reflexões mudam, mas quando você acredita que o problema é que você acredita que o relativo é o real. You believe the relative, that which is temporary, you think it's forever, and that você crê que o que é temporário é permanente. É a crença errônea. Yes, and then it is with that belief, you see, the ego and the intellect arises, and therefore mine arises. You see. Com essa crença errônea, o intelecto e o ego surgem, e você vai dizer meu. You see, and this is everything. It is who says this is mine. It is the intellect. You see. The intellect says this is mine, this is not mine, this is theirs, etc., etc. So it's an intellect is giving the problems, you see. O intelecto diz isto é meu, aquilo é meu. É o intelecto que é a causa do problema, está dando o problema. So the intellect of the reflections. So if you can imagine all of us here in the satsang to be just reflections, you see. And você imagina todos nós aqui nessa satsang sermos reflexões. These are all reflections. We are in these reflections. You somos see? Todos reflexos. But you see, you see, but we interact with each other on the basis of our intellect. The intellect. Oh, I like this satsang. I want to be here. Another person will say, "What?" He keeps on repeating the same thing all over again and again. What is so much fun in this? You see. So this kind of. Está dizendo o tipo dos intelectos interagindo. Eu gosto tanto de estar nessa satsang, e os outros, ele está repetindo a mesma coisa sempre, de sempre. É o intelecto atuando, né? Em ação. So this light of the intellect is active. Esta é a luz do intelecto. What it says is that when the light of the intellect is active, then this light of the self shuts up, closes up, because the intellect takes over, you see? Então, quando você liga esse botãozinho no intelecto, o botão do ser é desligado, o ser vai embora. When the light of this ama pura shuts off, then the problems start, because the confusion starts, starts, fight starts, conflict starts, you see? Então, quando a luz alma pura é desligada, os conflitos surgem, né? As lutas, as brigas, desacordos, etc. Whereas in each and every ama, whether they have received the Gnan Vidhi or not, the ama is absolutely pure. Everybody in Brazil, in India, in USA, everywhere, their amas are pure. But you see, Ele diz que a ama é pura, não importa. Mesmo que que a ama não recebeu o Gnan, mas a alma no universo, na Índia, no Brasil, nos Estados Unidos.
no matter how much they're fighting each other or how much they're helping each other, you see, there is no change in the ama. The ama remains completely the knower of all of this. Play, is this called a play? Jogo, É happening. jogo. Jogo. It's just play, jogo. jogo. Esse é jogo, não importa a luta, mas a alma está separada. Yeah, today you're nice to each other, and tomorrow you'll be fighting, with each other. Hoje você é bom com cada com sua volta, mas amanhã você está na luta com essas pessoas ou com outras. Yeah, so these are all circumstances only, and plus also in the reflection, the human behavior and these non-self complexes. You see, their behavior and their interactions are modified by circumstances. You see, if you're not feeling well, you will not be nice to others. If you're feeling good, you'll be nice to others. You see. Então são circunstâncias no comportamento humano, né? O complexo do não ser é modificado pelas circunstâncias. What was the last phrase you did? If you feel good or if you don't feel good? Whether you feel good or if you feel good, you'll be nice to others. If you feel bad, if your body is aching, if you got a headache, you will say, "Get away from me," E se você se sente bem, você vai tratar as pessoas com carinho, né? Se você tem uma dor de cabeça, você vai fazer o oposto, né? Yeah, so this is how it is. Like, Isso é como é. And another example of Dada with reference to this shadow. You see? Então, outro exemplo do Dada com relação a essa shadow sombra, in the sun. O reflexo no sol. Yeah, you turn this way, it's behind you. You turn this way, it's in front of you. You look up, it's wherever. You can't get rid of it. You run here and there. The shadow is always there. Is there any way you can get rid of the shadow? Is there any way you can get rid of these body complexes that are there in front of you? Ele fala que esse reflexo, essa sombra está sempre atrás da gente. Você olha para cima e para baixo, para cima, do lado, e ela está perseguindo você. Aí a pergunta é: há alguma maneira que você pode se livrar desta sombra? There are some people who get so crowded by human beings. The other people don't leave me alone because you're so popular. You have to hide. You have to cover your eyes with dark glasses. You have to, you have to hide and then move in public, because the moment they know, oh, it's him, they will all crowd you up. Ele está falando sobre essas pessoas que são famosas, né? Que eles têm que se esconder no meio da população, no meio do povo. Então ele começa a botar óculos escuros, né? Não, eles vão me ver. Yeah, but anyway, you see, is there any way to really become free from the shadow? Shadow means these relationships. These are all these things. Somebody will claim your mind. Do this. Come on, shut up. Come here, etc., etc. So, in other words, is there any way to become free from these reflections? Of the shadow. Is there any way? O Shuddha repete a pergunta: há alguma maneira de nos livrarmos destas sombras, dessas reflexões, né, que são o nosso relacionamento que nós temos o dia inteiro com as pessoas, em casa, fora? Estes são permeados por essas reflexões, né, essa sombra. Há alguma maneira de se livrar disso? It's a man in the sun, he's trying to get rid of the shadow. He moves here, he moves there, he moves there, whatever he does. His eye sits down, he thinks the shadow is gone. As soon as he stands up, the shadow is there, you see. So, if somebody tells him, my friend, all you need to do is to get inside the house, and then the shadow will go away. Então, Shuddha diz que esse homem que está querendo se esconder dessa sombra dele, se ele está sentado, a sombra não aparece tanto, ele sobe, a sombra aparece. Então, o Shuddha diz que tudo que ele tem que fazer voltar para a sua casa. Yeah, right. Similarly,
you know, when you want to become free from all of this, you know, É a mesma coisa quando from, você quer ficar livre de toda essa confusão push, do mundo. push and pull of this world, you see. You know, then it's so simple. Just come home. Get inside the home. The home is the home of the Amapura. Eu sou Amapura. You see? Vishuddhatma. Ele fala, né, para a gente quiser, quando a gente quer ficar livre desse, né, ou você fica com apego, ou você fica puxa e pull, apego e aversão do mundo, então você tem que voltar para dentro da sua casa. Eu sou alma pura. Yeah, it's instant freedom. You see, instant, immediate freedom. É libertação imediata, o Shuddha diz, quando você volta a casa. You see, you know, so this is only the wrong belief that has happened. So there are two things: wrong belief, Duas coisas: crença errônea, wrong belief, or the self. Eu sou Amapura. Ou o ser, eu sou alma pura. O estado do ser. Yeah, crença errônea, alma pura. Duas coisas que this has become very clear for all of us. Isso está muito claro para todos nós. Human beings suffer the moment they lose the human beings suffer continuously because they do not know about who am I, you see. As soon as they know who am I, their suffering is over. It's totally over. Então ele falou que seres humanos sofrem continuamente porque eles não sabem quem sou eu. E quando eles encontram esse eu, essa alma pura, o sofrimento para. Yeah, the body arises. You see, the Ama has never created any karma. The Ama that we know, the pure Ama, never creates karma, never creates a karma. Ele diz que a alma nunca criou nenhuma karma. Nenhum karma. Yeah, never. It is an error to say that the soul is binding. The soul is the soul is binding karma. Hey Radhu, sweetheart. Yeah, I'm in satsang. Sorry, I'm in satsang. Call mom, okay? Call mom, huh? Okay, bye. Bye. Yes. The soul has never created any karma. It is by wrong belief or lack of right awareness that say, oh, my soul, if I do this, I will bind karma. If I do this, it will be bad for me. I will have to pay for it in the next life. If I do good, something good will happen. You see, the soul has got nothing to do with this. The Ama is absolutely separate. You see? Ele diz que a alma, né, a alma é totalmente separada desse cálculo que nós temos. Se eu faço isso, coisa boa vai acontecer, certo? Se eu tiver essa ação, isto vai acontecer. Ele diz que essa alma pura, alma totalmente não tem nada a ver com isso. That comes from the intellect, no? The intellect arises because the intellect is the only thing. So you see, intellect can never understand this. So the people of the world have only got the light of the intellect, and the intellect has got a follower called the ego. Ego says, I am this body. And if you ask that person, are you really John? Are you really Rafflecio? And he'll say, of course I'm Rafflecio. Are you really Rafflecio? Yes, I'm Rafflecio. By God, I'm Rafflecio. You see, Então começa com o erro do intelecto, né? E o ego segue, né? Então a pessoa pergunta: você realmente é o Johnny? Você é realmente o Rafflecio? E o ego diz: sim, eu sou. Sim, eu sou. Impossible. Only when the highest kind of special time has to arise for you, that you say, wait a minute, am I really Rafflecio or am I really Maho? You see, and am I really this lady called Maho and Radhe? You see, this is a very special evolution already happening, spiritual
evolution has already happened. So now we are ready to enter moksha, enter the field of liberation, you see. Então, ele diz que é uma reflexão especial para você entrar em moksha. Então, se a gente, no estado de dúvida, ainda pergunta, né? Realmente eu sou reflexo, realmente eu sou Marco Andrade, mas basicamente foi o que ele disse. You see, so this is how it is. They keep on. There is not much of a difference between the sparrow, the bird that keeps on hitting the mirror, and human beings who keep on hitting each other and hurting each other, believing this to be real, this whatever you're doing is real, they have zero understanding that this thing's not going to last very long, you see. Shuddha diz que a similaridade que existe entre esse pássaro que está diante do espelho, certo? Batendo com essa crença errônea, visão errônea, e os seres humanos que estão machucando uns aos outros, porque ele acredita que esta realidade que ele vê, essa sombra é real. You see, the soul, the Ama, has got what we call the knowing, seeing ability, energy, you see. It's an energy, you see. Essa alma tem uma energia que é a energia da visão. You see, but it is, it's called Chetan or Chetana. You see, this is what makes it the self. You see, you and I can know the very little things, very subtlest things that reflect in front of us in this body. Within Shuddha, I know it, you know it within Tony, you see. The moment it happens, you know it, you see. Você e eu sabemos das coisas sutis que refletem em frente de nós, na nossa frente, nós sabemos através dessa visão da alma pura. But it is the same energy, knowing, seeing energy. If it gets the wrong belief, if it enters into the wrong belief, then it will say, this is my body is happening to me, you see. It's the same energy. It's through wrong belief will create a whole world of Shuddha, a whole world of Deborah, a whole world of Margarita, you see. The same energy. Ele diz que com esta mesma energia, quando tem a crença errônea e crê que isto está acontecendo comigo, sofre as consequências, né? It creates, you see, it believes the fundamental wrong belief is upon seeing this hand that is in front, you say. A crença fundamental errônea é vendo a mão que o Shuddha está dizendo agora. And the fundamental wrong belief is to believe this is my hand, my hand. Acreditar que esta é minha mão é uma crença errônea. In fact, it is a hand. Yes, it is a hand. Yes, it is active and moving. Yes, it can do different things, you see. But the wrong belief is to say it is my hand, you see. Sim, e você vê e tem a realização que realmente a mão está em sua frente, ela pode mover, fazer coisas, mas a crença errônea é dizer que é minha mão. Even before you say my hand, you say, I am this, you see, I am this person, I am Michelle or Flesio or Deborah. It's just the first wrong belief. I am, just
I, not knowing, not knowing this side, it just says, I am this, you see. And then that is what causes new karma. That is starts now creating karma, you see. It starts accumulating some more subatomic particles. Mine, you see. Sim, então a primeira crença errônea é que eu sou Marco, eu sou Débora, não sabendo que com esta crença errônea, você vincula nova karma. I am. So whatever the body does, whatever the body has been programmed to do, you say, I did it. What the body is doing the thinking, this body is doing the thinking, you say, I did it. I am doing the thinking. You see? Qualquer que seja o programa que este corpo, que foi programado para este corpo, você diz, eu fiz. Esta é a crença errônea. Yeah, it's all this is programmed, all this has been perfectly programmed before, you see. Tudo isso foi programado anteriormente, perfeitamente, corretamente. You see, this is the nature of, this wrong, through the wrong belief, you see, the moment, just as you look at yourself in the mirror and you see the whole yourself in the mirror, you see another person exactly like you in the mirror. In the same way, the self energy is so active that the moment you say, this is me and I am doing it, it just pulls a lot of subatomic particles, you see. Diz que essa energia do ser é tão grande que quando você está diante do espelho e você vê e você tem essa realização que realmente é você está reafirmando isso, o que acontece é uma descarga, um puxar de partículas subatômicas. Yeah, and the moment, it is so fast. The moment you say, I'm happy, I can do it, the subatomic particles also get charged and bring in that energy of you can do it, etc. You see, or or if you become angry, then the anger particles come in. You see, all of this is this is just automatically pulling in. You see. Então, quando você tem este sentimento, eu estou contente, eu posso fazer isso. O que acontece? Isto causa uma ativação das partículas subatômicas. Yeah, and you see, they become situations and circumstances, because it's no longer under your control. Situations and circumstances happen to this body, and you believe it is happening to me. So either you are happy or depressed, you see. You're tired or you're energized, etc. This thing is so active, you see. It becomes so active in front of you, you see. This thing called non-self complex or pudgal, you see. Então ele diz que há uma ativação desse pudgal, desse complexo do não ser, né? E isso cria situações e circunstâncias que acontece com o seu corpo, né? Daí vem a depressão, que promove também. It promotes the depression. It just goes into all kinds. It depends on how you're, if you go with positive energies, it becomes positive. If go with negative energies, you talk negative. No, why do that? It's not going to work. Those people are not going to help. So, then, it's all negative. If you say, no, let's do it, then it's, if these people are nice, these people are very good, then it starts going in that direction, you see. Então, então, o que acontece, essas situações, essas circunstâncias que acontecem com o corpo, tem duas direções, né? Elas pode ser energia negativa, as coisas vão ser negativas, né? Como a depressão. E se a energia positiva, há um acordo, as pessoas você concorda com o que está acontecendo. Yeah, and
it gathers all of these energies of the non-self complex, you see. It's got nothing to do with Ama, but it gets more energies it gets in the relative. It appears very alive and living, and therefore, even though there is no life in it, it appears living, you see. Então, ele acumula toda a energia do complexo do não ser, mesmo que não há energia, não há vida aí, e parece, a aparência é que é desta maneira. You see, just as the little sparrow, like this, the bird, keeps on pecking at the mirror, and it says, every time it just does this, every time it strikes the mirror, the other sparrow strikes back, you see, like that. So he says, what the heck? Why, how dare you do that to me? You see, so it keeps on doing that in the same way, you see. He was wondering who is doing this. In the same way, these reflections are happening in the self. The self is the mirror, and when somebody does this to you, you say, what the heck, you would do this way. And so another human being does this to you, you also do this to the other, you see. You're playing So just a question, this packing that the sparrow does, he feels that he's being he really feels there is another one inside. Okay, packing him. Yeah, when he sees, when the bird sees the reflection, he thinks there's another sparrow on this side, you see. There's another one. And he can feel the pain, or he can. Yeah, he can feel the pain because he's hitting the mirror. So every time he hits the mirror, he feels the pain. He gets the pain from the mirror, but he thinks it's the bird that's sitting here. He thinks it's the bird that. É uma coisa importante a traduzir, porque ele diz que por exemplo, tem um pássaro que está na frente do espelho, e ele está vendo a imagem dele, e quando ele põe o bico no espelho, ele se machuca, porque dói quando ele bate com o bico no espelho. Então, ele crê que há um pássaro do outro lado que está machucando a ele. E isso que Shuddha estende isso nas interações dos seres humanos, né? Que eles acham que eles estão projetando e estão sofrendo a dor que é da outra pessoa que está causando nele. Yeah, you see. And in the same way, these human beings that arise, you see. Yeah. You see, they don't know. They're like the birds only. They don't know that these are all your own reflections. Each one of you is a reflection of my own self. You see, you are all being reflected in me. You see, our connection. If we don't have a connection, you and I just pass each other. You go. Only the ones with the connections will come in front of you. You see. Ele está falando se nós não tivermos uma conexão, assim, então simplesmente as coisas iam passar, né? E ele antes falou, né, que da mesma maneira, né, como os pássaros, os seres humanos também acredito que esses sofrimentos estão acontecendo com ele, que eles estão sentindo essa dor que é real, que na realidade não é. Yeah. So, my friends, let us take a break. I know you've been speaking longly. We'll take a little break and then we return. Então, vamos fazer pequeno intervalo e a gente volta. 5 minutes. 5 minutes later we come. Okay. 5 minutos. Okay. Yeah. 5 okay. minutos. All right. Thank you, Tony. Entendi.
Todo mundo quietinho. Tá todo mundo sossegado aí. Muita informação sendo passada. Não é? E é interessante, né, essa analogia do pássaro no espelho, o que a gente vê no outro definitivamente está na gente, né? É. Ela é poderosa, é a mais pura verdade, né? Quanto mais você vai percebendo isso, mais você vai percebendo, melhor as relações vão ficando. É muito interessante, é muito lindo. Tem um livro, eu estou tentando lembrar o nome do livro. O mundo é um espelho, acho que é exatamente isso, o nome do livro. Muito interessante, o mundo é um espelho, acho que é isso. Fala muito desse reflexo, só que ele está falando muito além, né? Não é só do ego, né? Muito bom, muito lindo. E o frio, como é que está aí? Tá passando, graças a Deus. Mas meu apartamento é frio aqui. Não sei por quê. Bate sol, mas ele é mais frio. Aí à noite eu tenho que pôr uma blusinha, porque eu sou friorenta. Mas tá bom, tá bem melhor. Também tem isso, né? Quando eu falo que tá melhor, você quer ver? Deixa eu ver. Quanto tá agora? Mas agora já começa a primavera, é lindo. 6. 6 graus. Não, tá 12. Tá 12. 12 graus. Tá 12 graus e tá começando a primavera? Tá. É lindo, é muito lindo. Adoro. O Shuddha está em que cidade? O Shuddha, eu acho que ele estava na Flórida, mas agora eu não sei se ele está na Flórida ou em Nova York. Tem que perguntar para ele, não sei. E com você, Shirley, tudo bem? Tá tudo bem. Aqui agora está começando o outono, né? Estamos no meio do outono. E deve estar agora uns 20 graus, mais ou menos. Outono, né? 20 graus. Esse final de semana deu para ir para a praia. Aonde você mora? Você também mora em Florianópolis? Não, eu moro em Itajaí. Itajaí é Santa Catarina também, né? É do lado de Balneário Camboriú. Isso, eu acho que eu lembro, eu já passei por lá. Ai, que delícia, né? Aqui a região é muito bonita mesmo. É lindo, gente. Ô, Márcia, cheguei na hora certa. Cheguei na hora certa. Ai, meu Deus, que gracinha! Não, porque o estado, Márcia, não é Santa Catarina. É a bela Santa Catarina, eu esqueci. A maravilhosa Santa Catarina, né? Gente, mas que bonitinho que ele é, Santana. Quem que é esse? Apresenta para mim. Esse é o Piratinho, ele tá dormindo. Gente, mas que cara mais de dengoso, né? Eu tenho 2, né? O outro é o Bartolomeu. Você tem 2? O outro é o Bartolomeu? Ele tá dormindo literalmente, tá? O terceiro sono aqui. E ele ronca, né? Ai, muito legal. Eu sinto falta de cachorro, mas agora eu mal estou dando conta das minhas plantas, que dirá de cachorro. Mas eu adoro esses eu chamo de pessoinhas. São muito bacanas, né? Esse aqui pegou no sono legal. Hoje ele tomou banho, né? Ele tá sonolento. Aí fica super cansado quando toma banho. Eu acho que é estressante ficar preso. É tipo como a gente vai na praia, entendeu? Volta cansadinho. É verdade. É muito fofo. Ai, ai. E as novidades aí, como é que tá tudo, gente? O que vocês contam de novo, hein? De novo? Nós temos... O Shuddha voltou. Opa. All right. So we'll wait for Tony. So is this let us see what's written here in the chat. I'm just looking.
Sure. All right, Tony. Okay. Oh, wonderful. All right. So this you know this secret of the mirror. O segredo do espelho. It's not a secret anymore. It's something that we can learn so much because this has been all opened up. Everything that I have shared with you, there are words of Dada only. Dada is talking about this, and it is coming to you in full details in this new Dadavani of May 2021, you see. The new Dadavani of May 2021 is on the mirror. The mirror. Ele diz que essas palavras estão surgindo na frente de vocês e agora isso está aberto e essas são palavras de dadas que estão escritas neste Dadavani de maio de 2021. And it's you know, because its understanding becomes simpler for you. I am sharing a little bit on it, but you know, the exactness, this is even higher than being the knower and the seer. The mirror is the final state of the purest Amapura in the Siddhagati, Namo Siddhanam, we say, is the mirror. See? Shuddha, please repeat, Shuddha. The final state of the estado final mais elevado de... Yeah, it's beyond, além above the five agnas is the pure knower and seer, and above the pure knower and seer is the mirror. 5 agnas, o que sabe ver, e o que em cima do que sabe ver é o espelho. Yeah, the mirror, you see. The mirror does not go in, never goes. The mirror is simply there. Mirror does not go into the past nor into the future. Mirror simply reflects what comes in front of it. That's all. Então o espelho sempre reflete o que vem à sua frente, não vai no passado, não vai no futuro. It simply reflects. Ele simplesmente reflete. You see, and in that reflection, you know, simply there's so much to see and to know. Nessa reflexão há muita coisa para ver e muita coisa para saber, aprender. Yeah. And not only that, and the natural byproduct of simply seeing and knowing is bliss eternal. Bliss eternal, you see. Então o produto byproduct, o produto resultante é a bem-aventurança. Yeah, in other words, it's not something that you can manufacture. The bliss of the self is the direct result of simply seeing that which is reflected. You see, that which gets reflected. You know, something happens to the little toe or the little finger, or something happens in the mind, some news comes, or something happens to the ego gets a kick. You know, the body doesn't get a kick, the ego gets a kick. Somebody says, shut up, get out. There, you know, these are only words, but the ego gets a big kick, you see? The ego gets a big kick. Ele diz que essa bem-aventurança do ser, da alma, não pode ser fabricado, né? Mas quando você está no relativo, o ser, o ego, tem uma grande... né, ele recebe alguma coisa, né? Ele é confortado por alguma coisa, ele ganha só alguma coisa, o ego. And the ego is the artifact of the illusion. It is an artifact. It is the illusion of illusion, is it not? In other words, the first illusion is to believe I'm this body, and then that is the ego arises. You see, okay, then you start protecting everything that happens to the body. The body doesn't need any protection, you see. Então, o ego é simplesmente um artefato, realmente a ilusão da ilusão. O ego surge e começa a proteger este corpo. Yeah, you see, and you know, if there is very beautiful, like, you know, why
do human beings suffer so much? Why is there so much effects in this world? Why is there so much effect of these body complexes in this world? You know, right? That's a natural question. Why are human beings suffering so much? E por que os seres humanos sofrem tanto e por que há tanto sofrimento com relação ao efeito do corpo, Right, the other, do complexo do corpo? so then Dadashri's answer is very beautiful. And let me share that answer with you. E aqui está a resposta do Dada, ele vai dividir com vocês. He says this, if you enter a large room, okay, if there's a large room, and the large room is full of mirrors, you know, everywhere, all the walls have mirrors, the ceiling has mirror, the floor has mirror, all the four sides have mirror only, mirror everywhere, okay? E se você entra, então, se você entra numa sala enorme com espelhos em todo lugar, espelhos no chão, espelhos no teto, espelhos nas paredes. And if a man enters with handkerchief tied over his eyes, so he enters that room, you know, he will not be affected because, you know, he will not have no effect, you see. Because esse homem entra nessa sala e os olhos dele estão cobertos por um lenço, ele não vai ter nenhum efeito para ele. Yeah, but if on the other hand he enters with his eyes open, then he will see all kinds of things in that room. You see, you know, everything, and he will get affected. And if there are more people in the room, you know, he will get more effects. You see, you know, he'll be bombarded from the effects. You see. Então, se esse homem entra nessa sala com os olhos abertos, então os efeitos aí são inúmeros, né? E se tiverem outras pessoas dentro dessa sala, mais ainda. Yeah. So, in the same way, this is exactly it. You see, the sparrow, the bird, you know, bird has knowledge. Bird also has Gnan, knowledge, not the Gnan of the Ama, but the bird has its own knowledge, you see. It has got so much knowledge to how to fly and do different things and how to make a nest and how to bring food for the little babies, etc. It has got a lot of knowledge, you see. But its knowledge doesn't change, but its belief changes when it comes in front of the mirror. Oh, there is another one that is hitting me inside, you know. There's another one inside a mirror, you see. And so it keeps on hitting the mirror, you see. It keeps on hitting the mirror. So the knowledge doesn't change, the belief changes, you see. Então o que acontece, né, com esse pássaro, né? O pássaro tem um Gnan, ele não recebeu o Gnani, mas ele tem um Gnan dele, né, de ser um pássaro, né? Ele veio a essa vida, ele tem qualidades de voar, ele sabe pegar comida para a família, para o ninho, fazer um ninho, conseguir comida para a cria dele, etc, etc. Mas quando ele está na frente desse espelho, e quando ele bica o espelho, ele diz, outro lá me machucando, outro lá me machucando. Então, essa que é a realidade. In the same way, my dear friends, in Brazil, every human being are Amapuras. They've got total knowledge of Amapuras. Their knowledge doesn't change, but you see, their belief changes by entering this world of human beings and bodies. I am this body, this is another lady, my uncle, my father, my grandfather, my girlfriend, etc. This belief changes, and so the knowledge doesn't change, the belief changes, you see. The Gnan remains in each soul. And so when the wrong belief is broken, no, I am not this body, I also am a Pura, then now the knowledge keeps on, becomes free, you see. Então, o Shuddha diz que cada ser humano tem
o conhecimento total da alma pura, a crença é que muda. E o Gnan da pessoa é permanente, mas as crenças é que mudam. Yeah, the belief changes, and belief changes by believing I am this body, the ego and the intellect arises, you see? Quando você crê, que faltou eu complementar isso, então é a crença que isso está acontecendo comigo, aí quando você tem essa crença errônea, dá origem ao ego e ao intelecto. Intellect and ego, and then ego, and then with that mine, and and then all the conflicts, you see, kashais. Then the kashais take over, you see. Então, intelecto, ego, e vem o meu, aí isso origina os kashais. You see, so in other words, and that is exactly how it is with this world, you see. One vibration thrown with the belief I am this body, this is happening to me, it creates so many vibrations, you see, and this world is filled with vibrations, you see. Good thought, good thought, one good thought, like of the nerve columns, 9 columns, you see, that gives its beautiful positive vibrations. Or one fearful thought, oh, what will happen to me? COVID is coming. So then it negative vibrations, you see. So this is how these vibrations go in the wrong directions, you see. Então, ele fala que esses pensamentos, né, com relação a pensamentos negativos que causam vibrações negativas, por exemplo, com relação ao COVID, eu vou pegar o COVID, consequências, e o oposto, a vibração positiva, que é com relação, por exemplo, os 9 columns, né, as 9 colunas, né, que causam vibrações boas, positivas. Yeah. And my friends, the beliefs they change by the second. Every second the belief changes. You're sitting in this room, there are certain beliefs. You go in another room, there is, circumstances change, the belief changes, you see. You're free on a Sunday, you think you want to do this, and then you go into another room and something else happens, and something else happens, and something else happens. So beliefs continue to change, whereas the knowledge of the self does not change. The knowledge remains the same, you see. Ele diz que as crenças mudam a cada segundo. Você, por exemplo, vai numa sala, quer dizer, com essa mudança, as crenças mudam. Por exemplo, você está de folga no domingo, por exemplo, e vão ter crenças que vão estar ligadas com essas circunstâncias de estar de folga, mas o conhecimento do ser não muda, é permanente. You see, the self is nothing but knowledge. We are here talking about ama pura. You see, pure ama. What we're all here talking about pure ama. What does that mean? That means it's just pure knowledge only. Knowledge only. Knowledge and ama are not separate. Ama is knowledge. You see. Yeah. Ele diz que o conhecimento e alma não são separados. Conhecimento é alma, Yeah, only knowledge. When the self is only knowledge only, and everything else in that knowledge, that which gets reflected is the results of beliefs only. Belief this, I believe this, I believe that, I believe this, I believe this, just beliefs. Yeah? Está falando com relação às crenças, né? Eu creio nisto, que são simplesmente reflexões. You see, so as the beliefs change, that is what you see. You see, if if there is a noise in the next room, and if you're all alone in the house at 10 o'clock in the night or 11 o'clock in the night, you'll say, "Whoa, wow, who can that be? Maybe there's a thief or somebody or something wrong with that, you fear, and so you go,
after a lot of courage, you go into the next room to see what it is, and all you find is it's the wind. The window is open, and the wind is blowing inside, and it's hitting something. Shuddha diz que a crença continuamente muda, é o que você vê, o que você escuta. Por exemplo, se você está à noite, um pouco tarde, e você ouve um barulho no outro quarto, aí você começa, né, os pensamentos sujos. Será que há um ladrão lá? E vem, com relação a esse questionamento, vem também o medo, né? Some lady I know in this little town or village I live, she is, she got COVID, so what if I got it? Like this is, the knowledge is knowledge. The belief throws this vibration, so you become like this. Oh, what am I going to do now? So, então você conhece uma pessoa, uma senhora nessa cidade que ela teve COVID. Então, o que acontece? Você começa a imaginar, ela teve, talvez eu tenha. Então, and then somebody will say, look at all these people who are helping. They're going and helping people in the hospital, and nothing is happening to them. They're mourning, they're fine. So I'm going to be fine. Nothing is going to happen. So then... E o Shuddha diz a atitude oposta, né? Essas pessoas que estão no hospital ajudando esses pessoal com Covid, então nada acontece com eles que tem uma atitude totalmente oposta a esse que está com medo, porque uma senhora que ele teve contato perto, pode pegar o Covid. São essas situações diferentes. You see, so this ama pura is magnificent if its energies are understood and then experienced, understood and experienced. And if, on the other hand, you slip out of the ama, if you slip out of the ama, slip out and become Santana or Michele, then you are a target for all kinds of problems. Then you are in the world of reflections, you're in the world of reflections and vibrations and circumstances and situations. Então, por exemplo, se você escorrega, você sai desse estado de ama e você se torna, ele deu o exemplo, né, da Michelle, se torna Michelle Santana, você passa a ser o alvo, passa a ser um target, né, um alvo, né, das situações que vão surgir para você, porque você saiu da alma pura, do ser. You see? It's, human beings use the mirror to really kind of check and say, am I looking all right? Am I looking okay? Am I looking okay? Put a powder, put a lipstick, etc., look this way and look this way. They have no understanding of the beauty of how the mirror can help you get liberated. Ele diz que os seres humanos se põem perante o espelho, né? Eles vão colocar um batonzinho assim, né? Dessa maneira, eles não têm ideia de quanto esse espelho pode ajudar você. Yeah. You have to, next time you're in front of the mirror, you can say, well, now I see two of you. A próxima vez que você é diante de um espelho, você diga, agora eu posso ver dois de mim. So far you were saying Marcia. So far I was seeing only one Marcia, and I was having difficulty. Now, Marcia, I see two of you. I see you, and I see the other one too. And I see you playing games with the mirror too. Então, ele falou com relação a Márcia, ela estava vendo somente a Márcia, agora ela vê duas, né? Shuddha diz, então, agora a Márcia está fazendo jogos com as imagens no espelho também.
Marcia, don't worry about this external beauty. I'm Não, beautiful. não I se know. importe com essa beleza externa. Eu sou bela, Márcia. Yeah. No, come with me. I'll show you some real beauty. Venha comigo, eu lhe mostro a beleza. Yeah, because this other one, external thing, is continuously changing. Essa parte externa de nós está continuamente mudando. Yeah, so this is, so because what is in front of me is the miraculous play of the Pudgal. Now we're beginning to understand that Pudgal, the Purangalan, the filling and the emptying complexes. Some filling and the emptying complexes. Not only the mind gets filled up, the egos get filled up, the intellects get filled up, the bodies get filled up and become chubby, everything gets filled up. And then somebody, when it gets too much filled up, the nature comes and deflates you. You say something happens and brings you down. It deflates this non-self complex. It cannot touch you. It cannot touch the ama. Não toca a alma. Então, Shuddha says that há essas duas partes, né? Que é a parte que esvazia e a parte que enche, né? Que é o Puran, e o Galan é a parte que esvazia, né? E isso interfere. Como que isso acontece, esse enchimento, esvaziamento, com relação à nossa mente, com relação ao nosso intelecto, com relação ao nosso ego, até com relação ao nosso corpo, né? Às vezes o corpo também ele enche, ele fica inflado e também esvazia. You see in life, ego inflated complexes, people feel so big, they act arrogant, they feel like they're on top of the world, they mistreat other human beings, and then life gives them a big whack, Essa foi a coisa que eu não traduzi, que o Shuddha acabou de dizer, que quando essas pessoas que têm o ego delas bem inflado, né, bem cheio, né, e se tornam arrogantes, o que acontece? A natureza vai dar uma correçãozinha neles, né? Faz certo? By nature, a natureza, Vyavasthit, it's people who go too high on the horse of their ego, nature takes care of them. You don't have to do anything, Eles vão tão altos, né, no cavalo do ego, que sobe, a natureza pega e vem. You get, they suffer a big loss in the market or in their business, or, they lose somebody very precious to them, in their life, or, something happens and they can't think anymore. They develop dementias, and all of these things, these are all play of the Pudgal. These are non-self complexes that are kind of just showing the effects of scientific circumstantial interactions only, you see. Então, e o Shuddha diz, né, que, por exemplo, essas pessoas que têm um ego inflado, né, que se tornam arrogantes, alguma coisa na natureza, como a natureza corrige, pode ser através da uma perda financeira, das finanças, né, e também a perda de parentes. Às vezes a pessoa sofre uma demência, certo? Esse é o jogo do Pudgal, né, do complexo do não ser. You play of the Pudgal, and Dada calls it miraculous play of the Pudgal. You say miraculous play. It's a miracle. It just continuously keeps on changing. If you step away and be the mirror. In the mirror, see the reflections. You see? Step away from the mirror. Be the mirror. Be the mirror. I also mirror. I am seja the o espelho. And and then being the mirror, there is no involvement. You see. Você sendo o espelho não tem envolvimento.
Então, I'm just going to translate what Dada says now. O Dada diz que isso é um jogo milagroso do Pudgam, né? Yeah. Então, aí ele disse, o Shuddha disse, né? Seja o espelho. Yeah, you see? Look, Dadashri goes on further to say that if, you see, it is the belief that changes, not the knowledge. If the knowledge of the bird, that was hitting had changed, then it would continue to hit until it falls dead, you see? You see, the knowledge doesn't change, its belief has changed. After a while, the belief says, wait a minute, there's something strange about this. I'm not going to look in that direction, and it goes away and it flies away, you see? O Dada diz que a crença é que muda, não o conhecimento. E o Shuddha vai ao exemplo desse pássaro, né? Esse pássaro que está bicando o espelho, achando que tem outro lá. Se ele mudar a crença dele, que não tem outro lá, ele vai parar de bicar o espelho. Yeah, and after, it may have hit the mirror a lot of times, but, once it flies away, nothing, as if it's forgotten completely, because its Gnan, its knowledge of how to make the bird nest, how to bring food is still there, how to fly, it's all there, Então, ele falou que ele repete o fato do conhecimento do pássaro, que tem um Gnana, né, de fazer um ninho e nutrir, e voar também, né, está lá. Mas a crença dele necessita mudar para ele não bicar o espelho mais. So, my friends, the illusion hits or affects. The illusion hits or affects. Let me correct the spelling. Or affects. In other words, it creates and affects the vision or darshan only, you see, darshan, not the Gnan. It doesn't touch the Gnan, you see. No illusion can touch the Gnan, otherwise you and I will all not be able to function in life, Então, o Shuddha diz que a ilusão afeta a visão, ou darshan, não afeta o Gnan. Não toca o Gnan, senão a gente não poderia funcionar na vida. You see, every living being has the vision and the sense of existence that I am. You say, I am, you see. But the illusion is to believe I am this body, you see. And we who have awakened, we have come home. No, this illusion is broken. The darshan, with our darshan, our vision is very clear now, you see. Ok. Então, todo ser humano tem a sensação da existência de eu sou. Então, a ilusão é que eu sou este corpo. Mas quando recebemos o Gnavidi, então nós nos tornamos despertos, nós acordamos. Yeah, you see, just this wrong belief that I am this body is broken in the Gnanvidi, you see, for you and I. And esta crença que eu sou esse corpo é quebrada no Gnavidi. And then with the 5 agnas, all the residual wrong beliefs are broken, through files, through all of this settlement of the files, etc. But you see, we are free. In the Gnanvidi, we become free because the illusion is no longer there. That I am Diana, I am Sandra, you see. I am Sandra, this wrong belief is broken, you see. Então, que essa crença que eu sou Diana, que eu sou Sandra, são quebrados. E também, com o auxílio das 5 agnas,
todos os resíduos que sobraram dessa crença errônea são limpos, são clarificados. Yeah, you see, it is when two things come together, the illusion arises, and this is just like this, the bird, the sparrow, coming in front of the mirror. You see, the illusion arises. Oh, there is, in the same way. You see, when we come, you see, when the bird is hitting the mirror, it is the ego that is working. You see, the believing, oh, I am this boy, and she is hitting me. This bird inside the mirror is hitting me back. So that's you see, this is the illusion. You see, he doesn't realize that he himself is actually doing this. You see, he doesn't realize that I am the one who is hitting it, and that's why I'm getting hit back. Então, o Shuddha diz que quando duas coisas se juntam, certo? Por exemplo, a situação do pássaro e do espelho, a ilusão surge. Então, este pássaro que está na frente do espelho, e ele crê que há outro pássaro dentro do espelho que está machucando a ele. E essa é a grande ilusão, né, de você sentir dor. Você acha que está sendo causado por outro pássaro, outra pessoa, mas na realidade você está causando aquela dor você próprio. You see that in the same way, when we hurt some of our fellow human beings, we are like the sparrows, Quando machucamos outros seres humanos, nós estamos agindo exatamente como este pássaro. You see, we are hurting our own selves. It's a work of the ego. You are hurting your own self. You think you're hitting him, but you're hurting your own self. Você acha que você está machucando, como você acha que está machucando outra pessoa, você está machucando você próprio também. The bird in front of the mirror believes there is another bird in there. You see, there is a separate bird inside the mirror. Acha que é pássaro separado dentro daquele espelho. Yeah, and in the same way, we believe this other human being is separate from me. You see, da mesma maneira nós acreditamos que esse outro ser humano see that this one is separate. Está separado de mim. Is separate from me, but that person who comes to me as a file is really the same as me. We are both mirrors, and these are the karma complexes that are not settled. Mas este arquivo que surge na minha frente vem do complexo do karma que está se desabrochando em minha frente. Archivos, there's a fire. Archivos, this is from, and again you hit them, again you do this, I love you, come, or I hate you. Again you're playing the same game in front of the mirror, come on, get out. Então você faz o mesmo jogo, né? Ou você love, amor, então você machuca. Yeah, Marsha, and no more, sir. Marsha may have somebody she loves, but you're free. Diz que Marsha deve ter alguém que ela ama, mas ela está livre. Right. I am free, Eu estou livre, essa Marsha está livre. All of this love and hate relationships, amor e ódio nos relacionamentos. Yeah, these are all just games. São jogos Jogos of Marcia and him or whatever. Jogos da Márcia, jogo dele. Yeah, right. This is how you have to kind of rise above this in these relationships in life. Devemos ir acima, ir para cima nesses relacionamentos. Rise above these relationships through the beautiful mirror that you are. Acima desse espelho bonito que você é, dessa imagem projetada bonita que você é. Yeah, you see, as long as you are looking outside, it's going to pull you in with it. You see, you have to really come
towards the beauty. See how what beauty lies in this seeing and knowing. That seeing and knowing is so beautiful. Just see. Então, o Shuddha diz que quando você olha para fora, né, você sai da alma pura. Então, quando você tem esse conhecimento do ama, né, do que ele conhece e vê, você simplesmente aprecia simplesmente essa beleza que o Shuddha está falando, né, da Yeah, alma pura. the difference between Dada and us Mahatmas is that Dada is completely free from this illusion, absolutely. In other words, he doesn't have any wrong belief left. You see, no wrong beliefs left. You see, so for him everything is just a reflection. Everything is just pure reflection. You see. Então, a diferença entre os Mahatmas e Dada é que Dada está totalmente livre de crenças errôneas. No wrong belief at all. Yeah. Não há crenças errôneas e para ele tudo é reflexo. Whereas, for we Mahatmas, we still get our wrong beliefs still are attached, in terms of we still believe, oh, my mom, my dad, my son, etc., etc. This, or certain aspects of the relationships we can't let go, you see, certain aspects of the relationship. Então, o Shuddha diz para Mahatmas, né, nós temos ainda essa crença, né, que meu filho, meu esposo, meu marido, meu pai. Well, we're just going to take a, little time left. Does anybody want to say anything? Yeah, I'm sorry, we just kept on talking and talking, but O Shuddha pede desculpas que ele simplesmente falou até muito, e ele está perguntando se alguém tem alguma questão, alguma dúvida. This is coming. This is a little high level. It's higher even than the overseer. This mirror talk. Esse espelho, essa palestra do espelho é acima do que conhece e vê. But you see, I certainly believe that the Mahatmas from Brazil who I see every week are ready for it. Ele diz que os Mahatmas do Brasil estão prontos para isso. The Dadavani is coming, no? Yeah, it's already. It's already. It's ready, and it's ready. I just need to finalize it. I need. Que Dadavani está vindo, ele está finalizando simplesmente. Yeah, right. I just finalize it, and then I'll share it with your translation group, and then they will get going. You see, vai dividir com o grupo da tradução, isso vai ficar pronto para satsangs. Yeah, right. So, so one after the other, beautiful Dadavanis came last week. We were talking about money. This is a very fast way to cover it, so that your interest, you start seeing it in so many different ways. You see. É uma maneira rápida de ver que você começa a visualizar em muitas maneiras, de maneiras diferentes. O Shuddha diz. So tell me what's reflecting. Everything is reflecting, right? Me diga então que está refletindo, tudo está refletindo, não? É o comentário do Shuddha. Yeah, right. Yeah, just let it reflect. Deixa refletir. Reflection means you don't jump in and say, oh, mine or why or how. Reflection means it just reflects. You see. Ele diz que o reflexo significa não pule dentro. Yeah, in other words, you can look in the direction is there. You look there, then it's what if I'm looking this way, this reflects. If I look that way, that reflects. You see, and then this should not be in my reflection at all. This done. It's over. Então, so it goes that way. You see. Então você olha numa direção, olha na outra direção. Então os reflexos vão causar pensamento, etc. E você pula fora, né? Yeah, what happened yesterday or what happened earlier today is out. You see, it's over. O que aconteceu ontem, o que aconteceu hoje durante o dia passou. Yeah, and what is going to happen tomorrow is not yet in front of me, so it's out. E o que vai acontecer amanhã não está na minha frente, então está fora. Yeah, so what's reflecting now is that's how it is. That's it. E o que está refletindo agora é a realidade que há. Yeah, you can see what's reflecting. Okay, you can start seeing so much
so much. You can start saying, because this whole body called Leila or Kayo or Maho, Majo, Ah, Majo, Majo, Majo. Majo, or Balbinot or Shirley. These are all, this, Yes. in the reflection, you see much more than if you say, try to go in there and check it out. If you try to go in there and check it out, you will not know. You get confused, you're just going. Você sabe mais quando você vê a reflexão, quando você vai dentro, pular dentro, aí você há problema aí. What is it that you need? O que é que você precisa? What do you want? O que você quer? Yeah, there is no one there who wants anything because it's all reflecting. Não há ninguém lá que precisa de nenhuma coisa, porque tudo é reflexão. There's no owner. não há proprietário. Yeah, no owner left, right? It's não just há proprietário deixado. Yeah, it's just a flowing world. Palavras que estão fluindo. And it's a flowing world and the universe of Aflexio or Margarida or Marcia. No reflexo de Margarida, reflexo, Marcia. Yeah, and in that there is absolute perfect bliss. It's just absolute perfect. E nisto há perfeita bem-aventurança. Yeah, this is just, and it continues, you see, and it continues. It's a continuous state, Esse estado contínuo é estado de continuidade. In fact, to a significant extent, all of you have become mirrors, all along in this 2 hours of satsang. Todos vocês se tornaram espelhos nessas 2 horas de satsang. Yeah, because no questions have arisen. Porque não houve nenhuma questão. You just become mirror. The questions will start now, Shuddha. Yeah. As questões vão começar agora, eu disse. Yeah. So that's how it is, my friends. O que é. We are extremely grateful to our Gnani Purush and all Niruma and our Gnani who have put together this material, all this material that keeps coming to us, Colocando esses material que continua chegando nós. And it will be discussed, in future satsang with our Gnani. This is coming up. Isso vai ser discutido nas satsangs futuras com o nosso Gnani. Yeah, he's still dealing with a very long, big train, and he has to take care of every compartment, everybody in every compartment. O Gnani tem que tomar cuidado de muitos compartimentos. Cada compartimento ele está envolvido. Yeah, he's got everybody's problems to attend to, Ele tem os problemas de todos para ajudar a resolver. So, Vishuddhatma Bhagavan, highest namaskars to all of you. Saudações mais elevadas a todos vocês. Thank you, Santana and Tony. So wonderful. Obrigado, Santana. Obrigado. Yeah, and Michelle, I will look at those you send me. Otherwise, let me just say, just one thing I need to sound. O Shuddha parece que vai checar alguma coisa. Just one thing here. Something that I need to take care of before I sign off. Antes que ele saia do ar. Okay. All right. So, as Vishuddhatma Bhagavan, everyone, so good to see you today. É muito bom ter visto vocês hoje. Including the ones whose darshan we cannot do, but we can incluindo os que nós podemos fazer darshan, mas estamos vendo os nomes deles. Vanya, Diana, Solange. Yeah, see, we see Vanya, right? We see Idalina, and then the next page is Sony iPhone. O iPhone do Sony. Ednaldo, I know Shara, and then our Danilo, right? Danilo. Yeah, right. So, highest names. Jai Sachidanand. Saudações elevadas. Yeah.
Thank you, Shuddha. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. Jai Santana Shuddha. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. Ednaldo, Professor. Edinaldo, Rafael. Ednaldo, right, yes. Jai Sachidananda. Jai Satidana. Jai Agora, quando eu olhar para o espelho, eu não vou querer me ver mais, não, viu, Shuddha? She says that Margarida Jai disse que não, Satidana. ela não vai querer se ver mais no Oh, in yeah, the mirror. Margaret. She doesn't want to look in the mirror. Mirror, no, you see two. Yeah. Ele diz que você vê dois Margarida. Yeah, in the mirror we go and we see only one, but actually we have to see two. Oh, this person has now come in front of the mirror. He's looking at himself and he's doing this and he's doing this. Ele está fazendo que a pessoa vai no ver, você vê mas você vê dois, porque ele tem que fazer isso, ajeitar aquilo. Right. So yeah. We learned something. Next time we go in front of the mirror, we have to see two, not one. E quando aprendemos alguma coisa, quando vamos diante do espelho, a gente vê dois, não um. Okay. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. Claudette. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. Yeah. Rabindranath, yes. Jai Sachidananda.